Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Vampyr. Прошлую серию мы закончили на том, что обнаружили вот этого вот гражданина, лежачего на земле. И сейчас, походу, мы будем искать квартиру убитого. Но также я хочу допросить всех остальных, кто тут присутствует. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Труп валяется рядом. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like Oh. a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Понятно. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. К счастью, допрашивать не пришлось много людей. Мне по заданию вообще нужно сюда. Но я бы хотел выполнить дополнительные задания. О, в больнице появилось вопросиков сколько, точнее восклицательных знаков. Ладно. Так, ну я собираюсь сначала выполнить дополнительные задания. Надо по ним пройтись все-таки. А потом возьмемся за сюжетное. Ого! Это мне нужно обратно с Аутуарк. А это через порт только. Так, стопэ. Давайте потом. Да, наверное, сжег бы, чтобы его обезопасить на самом деле. А если их сжигать, то где? Блять. Походу я уже решил, что нужно развешивать. Ну давайте проверим просто.
забываю, что он видит. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Да ладно, посмотрим для интереса, что будет. Убираю с себя подозрения. Я думаю, не достанет. Да. Я был уверен, что успею. Ни в чем нельзя быть уверенным. Done. Mr. Throgmorton should be happy. Ну, мое предположение, его убьют, если честно. Ничего сказать не могу больше. Это к нему вернемся. Так, где твой тайник находится? Да ёпт. Я что-то только что был. Пиздец. Не-не, я не хочу убивать людей. Я хочу убить сначала вот этого моря. Теперь можно людей убить. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Юноша арестован за покушение на убийство. Вчера вечером полиция арестовала молодого человека по имени Том Уотс за покушение на убийство в знаменитом ресторане «Серебряный колокол» на Персиваль-стрит. Примерно минуту подозреваемый стоял перед рестораном, целясь в посетителей из пистолета. Два свидетеля немедленно сообщили об этом полиции. Уотс дал себя арестовать, но отказался объяснять свои действия и лишь назвал свое имя. Полицейский, который ответил на наши вопросы, подтвердил, что пистолет был заряжен. Скорее всего, теперь суд Его Величества покарает Уотса по всей строгости закона. Юноша отправится в тюрьму, по крайней мере, на несколько лет. Очень странно. Какие там еще задания? Найти место, где взорвалась бомба.
Это тоже Саутварк. Забрать ожерелье, потерянное Сеймуром Фишборном. Поговорить с человеком, который прячется в канализации. Блядь, а как я его не нашел? Вау. Но это на пути в Саутварк я сделаю. Блин. Ну придется возвращаться. Что еще поделаю? Блядь, что делаю? Круги наворачиваю просто. Так. Стоп, он должен быть здесь же, этот. Да, поговорю с ним тогда. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Окей. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Но мне кажется, он в канализации именно с того входа, где я заходил именно, а не с того, где я вышел.
Я был уверен, что я обыскал все канализация. Я же хорошо бродил, ходил. I cannot enter. Блять, и чё? Что делать-то? Видели, трогать нельзя. Ну, проползи в дырку. Ай, блядь. Походу ни хрена не найду. It's locked, all right. Да почему все закрыто, да? Тут два выхода. It's locked. Тоже закрыто. Пиздец. А если бы не упал в воду? Что-то бы изменилось? Блять. Я пришел сюда обратно. Пиздец. Ой. Это что, убежище, что ли? Да. А, все, я понял, походу, где он. Ёк-макарёка. Я еще свернул оттуда и не пошел до конца. Вот это придурок, конечно. Вот здесь он сидит. Я думаю, не дошел пару шагов. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reid. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Как его убедить это сделать? Я сейчас смотрюсь просто. Здесь-то что? It's locked, all right. А, закрыто. Я думал, сейчас откроется дорога там к началу этой канализации, но нет. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them.
I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Ну все, теперь надо поспать, чтобы он вернулся обратно. А нам можно выбираться из этой канализации. Странно подсвечивается, но трогать ее нельзя. Так, ладно. Я думаю, пойти к сюжетному заданию, потом свернуть в больницу и потом пойти в Саут-Уарк. It's locked. Вы будете стоять здесь, пока я не посплю, что ли? Охренеть. Че, ребята, пройду здесь? Да чё с курами высокий-то? О, поезд. Прикольно. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here.
странный перевод. Он сказал, тут была драка. А в субтитрах вообще херня какая-то. Да здесь вообще, блядь, скажу, раскидывали жестко кого-то. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ну, похоже, наверное, придурок, которого ты убил недавно в канализации. Where does this blood trail lead? It's locked. Stop right now! Did you hear me? Get them weapons! Watch it! It's a killer! Fuck, it's fast! You're surprising. Occasionally, you make a good point. Блять. Instead, or worse. Какие-то они бешеные по уровню, если смотреть, если честно. Не, ну в принципе застрелить их можно вообще быстро. Да блять. Да как он попадается, я уворачиваюсь, ну алло. Ну надоело уже это терпеть. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Но смысл оставлять их? Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Ой, говна там поешь. Вообще не Right понял, then. кто это. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Еще меня обратно на кладбище поведет. А, может сейчас будет босс-файт на кладбище, типа. Так, давайте-ка потом. Сейчас вернусь в больничку, потому что как раз рядом. Пообщаюсь там с кем-нибудь. Я что, не могу телепортироваться?
С доктором Свонси надо поговорить и... А, с леди Эшбери тоже. The Pembroke is so lucky to have Dr. Reid, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can... Another night with the glorious I wish I battalion. could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing too hard. You don't have to bear the burdens of this hospital alone. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital, caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name. I've never heard of her. Странно. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. If only I were young again. Не, ну в принципе понятно, почему Скали так не любят. Я даже не могу сказать, что против того, что их там истребляют. It's locked, all right. Странно, что эта дверь никак не открывается. Я знаю, что ничего полезного нету толком, но... Блин. В том-то и дело, что там ничего полезного нету. А заходить нельзя. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. I crossed paths with one, a terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours?
I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skal. Her transformation did not go well. Incredible. Well, why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skals. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. A pleasure as always, Edgar. Вот и поговорили. Так, ну чего, дальше идти за ней или пойти в Саутуарк? Ну, мне явно нужно вернуться в порт сначала, потому что мне надо сдать задание. Вот это вот. Оставить джин себе. Зачем этот вариант вообще? Ох, ебать, мне надо идти. Ладно, пофиг. Время есть все равно, поэтому надо что-то делать. А больные не здесь случайно? Нет. Они в Уайтчепеле. Охренеть, мне нужно топать в Уайтчепел. Так, ну это потом. Может, я на задание какое-нибудь в Уайтчепеле. Блин, а в кровать ничего не ложится, получается, пока они больны. Бля, ребят, чего у вас так везде полным-полно? Я просто устал драться с вами. Да, мало кровушки я забираю с ударов. Надо все в кровь перекачать. Блять, попал. Да хорош меня, блять, стрелять, паскуда. Ясно. Блять. Хорош мне бить, блять. Така! Ебучие анимации, господи, говна. Что, весело? Бесит прям. Просто ужас какой-то.
Стараешься драться так, чтобы было там красиво, все плавно, но плавность в этой игре это вообще забудьте лучше. Блять. Да. Да! Хорош! Почему я не могу перемещаться, блядь, наверх? Да иди нахуй! Я уворачиваюсь! Ты чё, блядь? Животное! Вот почему этого дерьма нету, когда ты сражаешься. Оно полезнее именно когда ты, блядь, сражаешься. Классно. Держи способность телепортации, но, блядь, в бою ты этого делать не будешь. Ну, есть, конечно, этот мини-увороты, но это хуйня какая-то. Скали. Что-то давно я с вами не дрался. Здрасте. Блин, так неохота прокачивать скиллы. Именно обязательно спать надо. Еще кто-то заболеет. Кого-то лечить еще придется. Ну это вообще будет жопа. Что происходит? Ах ты пидорас! Он меня все равно видит. Ах. А что это старик? Старый хрен и хорошие манеры. Что, он на меня сейчас пиздеть будет, что ли? А это житель чего вообще? Я же вроде всех находил. А, нет, вот тут еще. Как раз он. Ну-ка, ну-ка. What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew.
Милая мама, что бы ни случилось со мной, помни, что я тебя люблю. Я знаю, ты не всегда одобряла мои поступки, но меняться я не собираюсь. Я родился и вырос в этой части города, и мне не нравится то, что происходит с родным кварталом и со знакомыми людьми. Недавно я сделал важный выбор. Я решил начать борьбу с тиранией. Эти сатрапы точно будут мне мстить, но я готов ко всему. Благодаря тебе я всегда любил читать. И теперь, когда я собираюсь перейти к действиям, то могу лишь процитировать Этьена де Лабаэсси. Они окажутся на Блять. Они окажутся нам высокими лишь потому, что мы стоим на коленях. Мама, я больше не хочу стоять на коленях. Я собираюсь стать во весь рост, любой ценой. До свидания, любимая матушка. Джек. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Perhaps Enid's son. Классно. Просто встал во весь рост и лег во весь рост. Прекрасно. То есть я попутно выполнил еще один квест. Прекрасно. Продать. Не, продавать я не буду. Во-первых, я сюда хотел зайти сначала. Не пойму, а где бар-то? А, тьфу. Странно. Ой. Тихо-тихо. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reid. Да я... Ой, блядь. Please don't stay too long, sir. It's locked, all right. What can I do for you, Dr. Reid? Ну, с ней мне еще нечего Goodbye, говорить. Miss Fishburne. Take care of yourself. Please don't stay too А, вот, наконец-то. Слышишь? О, вы чё, блядь? Понял. Don't forget to count each bullet you fire. You told me that already. Nice shot. You learn quickly. Pointing an empty gun could be a fatal mistake. It's easier when I picture the bastard's face. Ладно.
Они вернулись обратно, да? Welcome back, Doctor. What can I do for you? You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Why are you teaching your waitress how to use a pistol? Sabrina is a nice girl who's already faced a lot of problems in her life. She does not need another. Oh. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Понимаю. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud, wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Goodbye, Mr. Watts. Are they stupid or something? I've never even been to India. You still working at this hour? That's what I call dedication. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken.
I know you've been learning to use a gun, Sabrina. What are you up to? I just want to feel safe when I go home at night. You should learn to relax a little. To be in a permanent state of anxiety can have seriously detrimental effects on your health. I don't care. Next time some drunk bastard tries to drag me into the yard, he'll be the one bleeding. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reid. And we never know what we're really capable of until it's too late. Goodbye, Miss Cavendish. Shut the turquoise for a time. Так, ну отлично, в принципе. Где мое убежище? Все прямо на глазах у людей. Ну, ладно. Так, на этом, пожалуй, закончим. Попробую сейчас сохраниться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А главное, комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.